모든 전체 나무는 뭐냐면 전체 나무 그 나무는 하나의 아름다운 것을 만들기 위한 하나의 열매를 바라고 있는 것이다. 완전한 열매를 바라고. Also, what does this gigantic tree, which has a millennium of history, want? Their purpose of life, what they want to produce, their purpose in life to produce is one fruit, one perfect fruit, which represents that perfect tree. 자, 그럼 주인이 때문에 주인이 전부 다 앞으로 열매를 그 열매로서 쓸 수 있겠다고 할 때는 그 열매 가운데 제일 좋은 걸 나쁜 걸 내기냐, 제일 나쁜 걸 내기냐. Let's say the tree is a tree, but then there is an owner of a tree, maybe God, owner of a tree. What does the owner of a tree wish? The owner of a tree wish to store that fruit, perfect fruit. Then, would the owner store the perfect fruit or imperfect fruits or the deformed fruits or decaying fruits? What does he want to store? Perfect fruit in the warehouse. 너는 다 퍼펙트를 다 좋아해? And do we all agree? Do we all like perfect, become perfect? Perfection? 전부 다 이해한다. Yes, everyone in 2 seconds say yes. 그 퍼펙트를 주는 삼고 점수가 100점을 주는 삼아 가지고 거기는 100가지 계열, 마이너스 100가지 계열, 수천 수만으로 갈라지는 거야. Yes, centering on that perfect or that perfection, that becoming a criteria, that becoming a standard, then there are 100 different classifications, 100 different marks. Oh, this is the 80 mark, 90 mark, and so forth. 자, 그러면 이 나무는 나무 진액이 말이야. 이 진액들은 진액도 진액이 찾아가는 완전한 저도 포커스점이 여기 나무까지 있다면 여기는 진액은 포커스점이 여기 전체를 대표했다면 모든 진액은 전체를 대표한 자를 찾아가려고 한다. And also, if this is the most precious element in the whole tree, let's say like a real entity of a sap, it goes on to find its destination to the most beautiful fruit or the flower, the fruit, which aptly represent the tree. Everything good wants to travel to here. 우리 인간들에 있어서 말이야. 우리 인간들에서 나무로 말하면 수많은 잎 가운데 잎과 하나의 잎과 마찬가지다. So, thinking about ourselves, myself, and many population, the mankind, in the entire tree of a world, a cosmos, then we are like a leaves, like a millions and millions of leaves in a gigantic tree. That's we as an individual. 그러면 거기에서 참 모든 50억 인류 가운데 서서 대표적인 잎과 같은 나다하게 될 때는 그 모든 50억 인류의 그 뿌리가 사랑을 통했던 그 사랑의 모든 움직임은 그것을 집중해서 먼침 도달하려고 한다. So, when we claim ourselves, I or my family is the result of all the focal point of the history, then we want to come out first, grow healthy, and bear the most beautiful fruits. This is what our desire is. 이렇게 보게 될 때 나는 모든 잎들의 중앙의 대표다. 내가 표준이다. 모든 잎을 그렇게 생각하는 거야. 그 마찬가지로 모든 인간도 내가 모든 인류의 전체 대표자가 되고 싶다. 마찬가지로. So all these leaves, which come into perfect growth in a big tree, want to claim that I am the representative of entire leaves of this tree. I am the standard. Everybody must like me. All leaves feel like that. Likewise, all men and women feel the same way. I am representing the entire world. Everybody should become like me. 모든 잎의 중심이 포커스에서는 그것이 무엇을 가져야 되느냐. 그것이 이렇게 될 수 있는 잎은 모든 가지들의 사랑을 받을 수 있는 이런 상대적 주체, 핵심이 되어야 된다. So, in order to become like that, like so, what should we become? We should be ready to receive love from all distant parts. 모든 리그의 포커스가 돼. And not only that, but if I want to be like that, then I had better become focused of entire leaves, other leaves, that is, other mankind. 그런 그 포커스된 그런 컨셉을 가진 그 잎이 중심되기 위해서는 남에서부터
자라면서부터 죽을 때까지 영원히 그 컨셉을 가져야 된다. In order for us to become really like that, then we should not just think like this only a few moments strongly, but all throughout our lifetime we should feel like that. That desire, that goal we must have. From the day of birth to childhood, to youth, and to middle ages, and to old age, all throughout his career, one has to feel like that before one can hope to become like this, really. 사랑을 사랑해야 돼. 나는 전체의 생명과 모든 전체를 대표했던 가슴, 사랑을 중삼고 사랑의 생명줄이 사랑의 줄을 따라서 생명이 연결되는 거예요. 생명줄이 사랑을 줄을 통해서 연결되기 때문에 사랑을 대표한 생명줄을 중삼고 나를 본받아라 할 수 있는 자리에서 해야 됩니다. So therefore, we should always live like I am the representative, the representative of all mankind. Everyone should live like myself. We must foster myself like that, because the line or the contact or thread of life of love connects life. Therefore, 자, 그래서 인간들 말이야. 인간이 전부 다 사랑의 열매라고. 사랑의 열매인데 사랑의 열매의 그 가치 있는 존재들은 완전한 완성품을 저장시키는 뭐라고 박물관이 있다 하자. so all man, all individual, without exception, is a result, is a fruit of love. So let's say there is a big museum, warehouse museum, where all the perfect fruits are displayed, like in a museum, let's assume. 자, 어떤 것은 납작해서 완전한 거 있다. Some man or some being is flat but perfect. 어떤 것은 길어가지고 완전한 거 있다. One is like a needle, sticking like that, and perfect. 어떤 삼각형으로 기던 거 있다. Some even amazingly look at like a triangle. 자, 이렇게 볼 때, 그런 그 모든 포커스의 귀한 자리에 갔다는 것은 어떤 것인데, 그저 비추하는 삼각형이 갔다는 거야, 사각형이 갔다는 거야, 제일 동그란 거 갔다는 거야. But then, among many different shapes, one is to ask to find the one, the best one. Then what would he point the finger at? This one, or that one, or long one, or a triangle one, or the round, perfect one? 왜? 어째서? Why? Why round? Why? No. 포커스는 라운드의 거리가 다 평등하다. 통일이 되어 있다. 통일평등하다. All right, this is the best explanation. The perfect explanation, because round one, from the center, the distance is equal. Because it maintains all equal distance from the focus. And they're in unification that way. Anywhere, everywhere you see and you deal with, it's in unification. Isn't that good enough? Good reason why round ones are picked. 자, 그러면 너희들도 어디 가고 싶어? So where do we want to go or be stored at? 어디 가고 싶어? We want to be stored at the museum, don't we? Historical museum. 자, 그러면 그런 뮤지엄에 갈 수 있다면 하나님이 있다면 하나님이 최고의 동그랗게 제일 원동하는 걸 크게 둥그레 하나님밖에 없다고 보는 거지. Well, in this criteria, we can see who is like that. At least we have one. Immediately think, oh, God must be like that anyway. God. 작아져도 완전하고 중간돼도 완전하고 커져도 완전하다. God is perfect as He is this small, and He is perfect as a medium size. He is perfect in a gigantic, impossibly gigantic size. 어디 가든지 하나님이 그 전보다 작은 기준이 되고 중심은 중심, 위의 기준이 될 수 있는 것이다. 포커스의 비교의 기준이 될 수 있는 것이다. So God can serve as a perfect standard in all different sizes, small world, medium world, large world. God can be the standard
to distinguish which is perfect and which is not.